andaba ndine kanso George Musi tubadde tuludde okumusinkana kira amutwala kaguddeyo ground eri etya ground nungi ddala abantu enjiri ya protest bagitegedde era buli kye tugamba bagamba nti ekimala kimala tugenda kakati iPod kyeki iPod kyatandika nga kibiina kyabannakyewa nga kigezaako kuleeta okwogeraganya wakati w'ebibiina ebivuganya naye nga bwolaba ekibiina nga Red Cross nga bwolaba ekibiina ekirala kyonna kyonna era kibadde okuva twagenda mu bibiina kyatandikawo nga mu mwaka gwa 2007 2008 era okusooka mwami Museveni eringa akivumirira nnyo nga kitekebwamu nsembi abantu baali nga kitongole kyavangayo mu Netherlands mu Budaaki nekijja kibeerawo nga NGO kati essaawa eno ennongosereza Parliament bayisizza baagala kukifuula kitongole department ya government ekibeera ekintu kyonna kyewa bakifuule ekitongole nga kya government nti kubanga waliwo already ekibiina kibata National Consultative Forum ekigatta ebibiina byonna ekyo kiki kya gavumenti kakikola byakulonda kekati yeggwandisiro lyakyo ebibiina byonna ebiwandiike since ogoli mu Parliament oba nedda eriyo National Consultative Forum kakati ennongosereza egamba nti National Consultative Forum bagyawulemu department bbiri nti emu gye bayita iPod erimu ebibiina babaka mu Parliament then kiri ekirala kisigale nga ebibiina byonna ebitalina babaka nga wolaba ebibiina olwaliro kuba ebibiina ebiwandiise bingi biringa 30 so naye kati ngaebibiina babaka ennongosereza empya gye bayisizza gye tuwakanya bagamba nti iPod kifuuke ekitongole nga kigatta ebibiina byokka ebibiina babaka mu Parliament yesebo kakati bwe mulaba temuli munda mu iPod mugenda kujjawa ssente zigenda okulabirira ekibiina ekisooka ssente zino siza mwami Museveni oba NRM ssente za bannayuganda era etteeka bwe baligamba nti ebibiina ebikiikirirwa mu Parliament birina ofuna ssente eryo liriba etteeka tebwetaaga gamba kubanga ssente za muwamusolo buli kibiina ekirondebwa kifuna era kuva tugenda mu bibiina 26 yebadde enkola n'olwekyo bano okukaka ekiteeka kino kinongozesa kirwanyisa nuupu ogamba nti olwokuba nuupu ekibiina kyokka ekisoso okugamba nti tetujja kugenda mu iPod wa bubaga bwaki bwakunywamu bunyuka kyayi kati bano ne bagamba nti kati atagenze tajja kufuna ssente nga bagezaako okukozesa lukujjukujju lwagamba nti tukukwake ojje mu bubaga bwaffe obwakyayi olw'okuba ozize kakati bateekeko ssente so ekisooka bwe baba teeka ligamba nti buli bibiina byonna binofuna ssente naffe tutya okuzifuna oba tugenze ku bubaga oba nedda kubanga tuli kibiina ati ssente zivamu bwe lina amala okuyita nti ataparticipatinga tafuna ssente olwomugenda kukola mutya etteeka litugenda liwakanya tulinze baliteeke mu kyapa kubanga bwe baliteeka mu kyapa kibaita gazeti awo nga mulyoka mugenda mu kooti bwe baligenda batwalira mu kyapa bwe bati nga ngeri ennini erya UPDF erya court martial era nalyo bwe baliteekera mu kyapa tugenda mu kooti taputa ssemateeka nga tuliwakanya nga tusaba lisazibwemu so ensonga eyo nti tulowooza nti etteeka eryo kyamu kubanga tuyinza kukaka muntu kwegaddako tuyinza kukaka muntu kubuwaze bino ebyolukujjukujju ebyokugamba nti ekibiina obudde kibadde bavumirira nti kati bwoba toli mu iPod tofuna ssente tulowooza nti ekikyamu tulowooza nti kimenya ssemateeka era tujja kugenda mu kooti taputa ssemateeka tuliwakanya etteeka eri mu byobufuzi mu mawanga ag'enjawulo tulaba enjogerezeganya mu bibiina ebiba eby'enjawulo mu byafaayo ne mu buliwo kati kiki ekiremesa nuupu okwegatta n'ebibiina ebirala mu iPod ne tufunawo enjogerezeganya tulaba nti tuleetaawo enjawukana wakati mu bibiina ne mu bantu baffe kiki ekyo ekinene ennyo kyemugaa kyekitulemesa okwegatta ne bannaffe mu iPod okwogerezeganya kyetuwakanya nti mwami Museveni okwogerezeganya kuno akozesanga kufunirako bifaananyi selfie kubanga kugambewo National Consultative Forum egatta ebibiina byogera nuupu olwaleero yamyuka mwami Katana ye deputy agikulira wenale mwami Kiwanda akulira ne National Consultative Forum egatta ebibiina byonna mu Uganda mwami Kiwanda yagikulira mwami Katana wa nuupu yamumyoka era batuula kumpi buli kaseera naye ensonga kyekibagaana ebirowoozo ebivaayo tebabitwala tebabikkiriza tebabiwuliriza so buno abukusanga bubaga bwakunywa mu bunyuka kyayi kati eri mu National Consultative Forum gye muli mu participating era kuba yero de kina muteeka naye olwokuba n'ebyo ebirowoozo byonna ebivaayo nekino ekiteeka kye baalese ennongoseza tebakyoleseeko mu National Consultative Forum gamba nti ebibiina birowooza ki ku nsonga eno yesebo kale tweyanza ab'ekira baweeyo obubaka ab'ekira twagala okubakubiriza nti yonna gye tutuuse yonna gye tujja
munywerere ku nsonga ya protest vote mulonde ambuleera. Kati ono nnyo okusoma kuno kwe tutuze okutikkira olwaliro okwogerako ki? Nze ndowooza nti NUP erina kyekoze ekyenjawulo okubangula abantu baffe abakulembeze okulaba nga tukiba ebizibu byetulina byetulina bisibuka mu bakulembeze both mu opposition ne mu government twetaaga okubangula obukulembeze obutuufu. Kale tweyanziza nnyo. There has also been a discussion about iPod, membership of iPod or non-membership of iPod. Ladies and gentlemen, before I think last few weeks, iPod was an NGO. But some mischievous people, because they thought they would compel National Unity Platform to do certain things, went on a mischievous mission of making iPod an institution of the state of Uganda, and they amended the Political Parties and Organizations Act. But in doing so, they were not very smart. They thought they would compel us to belong to some organization. They didn't know that we are not just in the National Consultative Forum, but we are already the leadership of the National Consultative Forum. So iPod now is a department in National Consultative Forum. Like if you have a school and a new department is introduced, it doesn't mean that the school has been taken away. So the National Consultative Forum now is being rebranded to say that the parties that are represented in Parliament will be meeting here and a department called iPod, and the parties that are not represented in Parliament are meeting in a different department. So I thought that as the Vice Chairperson of the National Consultative Forum, I should explain this. Number two is the question of public funding of political parties. I think you have had a lot of idle talk from especially the NRM propaganda machinery that NUP does not want to participate in iPod activities but picks iPod money. Ladies and gentlemen, the funding that NUP receives from the state coffers as a creation of the law has got nothing to do with that NGO that people have been meeting in. Number two is that public funding of political parties was not born in Uganda. It has been in existence for very many years ago. In fact, in some countries like America, the conversation started in 1907. Today, public funding of political parties is practiced globally in over 100 countries. But in those none of those countries is funding of political parties tagged to going for meetings and taking pictures with the head of state. Because if there is meaningful discussion and dialogue, you do not need to compel people to come and meet with you. But because they feel that on account of their conduct, meeting with them, interacting with them has become so shameful that they must force people to go and talk with them. So this new creation of comparing people has got nothing to do with the public, but it's just a mischievous scheme to compare us, to go and engage in conversations with them. But like the young people say, Basanze Tukolachi, Turaba. Now iPod is a department of the National Consultative Forum. And I have mentioned that NUP, which I represent in that forum, is currently the vice chairperson of that forum. So we have a duty to continuously, as NUP, teach those mischievous people that you don't build a country by using underhand methods. But we know that their objective and mission is never to build the country, but to extend their patronage system. But we have a duty then to give this information to the people of Uganda so that they can be able to challenge those lies that are being peddled by the
by the propaganda machinery of the regime.